Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on the video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into some more Stray Kids content. We're diving into a new series on their channel, the Two Kids Room Sessions. And episode 1 features Hyunjin and Felix. And I'm super excited to dive into this, because ever since it came out, I've had so many people in my comment section like, hey, you should react to this. I'm like, girl, I still haven't finished the one kids room sessions. Y'all want me to dive into the two? Like, and it just makes me really excited to see, just to see how things have changed, how they've grown, because the one kid sessions, I believe, were recorded like 2 years ago, so a lot can happen in 2 years. A lot can change in 2 years, and I'm curious to see if this format is different or similar to the one kids room sessions. I don't know. So we're just going to dive on in, and we are going to see. Maybe. 1 second. 우리 이제 23 되는 거야? 나도 이제 나 22 된. 근데 2 된 줄 알았어. Girl, how you forget how old you are? 나는 23이고 난 20. 너왜 22야? 요즘이 Oh, so they have other two kids room sessions? 뭐야? 아 생일. 맞아. 아 근데 나 그때 진짜 감동 받았어. 너가 그림 그린. 나 생일 선물로 준 거. 맞아. 이엔이랑 나랑 맛있는 거 먹고 있다가 이제 12시 돼갖고 내가 집 가서 그림을 들고 다시 숙소로 갔지. 아 근데 그거 얼마나 걸렸어? 그림 그리는데 오래 걸린 이유가 처음에는 그냥 그림에 있는 그대로를 그리려 그랬는데 뭔가 그 감성이 안 사는 거야. 감성? 그림 그리는 게 어려운 게 There's a lot of just warmth in this room. Like from their hair colors to the background on the wall to what Felix is wearing, like there's just a lot of warmth. And I feel like that's echoing the energy that they have. 센스 있었어. 너가 이렇게 했었잖아. 근데 막 그 흰색 맞아. 정말 살 수 없는 돈으로 살 수 없는 그 그림. 내가 그림을 선물해 준 건 처음이었어. 그 용복이 방 들어가면은 이렇게 문 열자마자 그 여기 오른쪽이냐 왼쪽이냐 그쪽 왼쪽입니다. 근데 되게 의미 있는 거다. 의미 있지. 현진이가 할 수 있는 정성을 들여서 할 수 있는 그런 하나밖에 없어. 내가 계속 방을 꾸미면서 뭐 어떻게 뭘 넣지? 그러니까 어떻게 꾸미지? 라는 생각이 들더라고. 내가 라이팅을 했는데 너무 비어 있는 거야. 아예 그냥 모니터만 있고 라이팅 있고 끝이었어. 딱 너가 준 선물이 그 딱 맞췄어. 완벽했어. 취미가 원래 없었는데 게임도 안 하고 그러다 보니까 그림을 좋아해서 나도 참 다행이라고 생각해. 난 그래서 나 그때 좀 궁금했어. 그림 그리는 거를 왜 빠지게 됐는지. 그 이유가 있어. 나는 갑자기 그림 그린다. 근데 너무 잘하는 거야. 원래부터 뭔가 이렇게 생각이 많을 때 그냥 책상에 앉아가지고 그냥 종이, 그때는 뭐 연습용 종이 이런 것보다 그냥 나 뭐 일본어 공부나 영어 공부하는 그런 노트 펴가지고 그림 막 이렇게 낙서를 했었어. 그러다 보니까 뭔가 그림을 정말 본격적으로 그려보고 싶은 거야. 그래서 이렇게 알아봤지. 어떤 걸 사야 되는지부터. 그래서 처음에는 이제 소묘를 해보고 싶어. 소묘가 이제 펜슬 드로잉. See, I love that because like I don't have a visually artistic I don't have the talent for visual arts. I've always been a performing artist, me and my older sister. But my older brother and my younger sister always had talents for visual arts, and I always wished that I could draw or paint and whatnot. So I love that he said, I want to do this, so I'm just going to learn how to do it. 취미가 둘이 음음하게 나가대. 약간 취미에 약간 좀 뭐라 해야 되지? 적극적이라 해야 되나 둘 다? 약간 윤복이 형도 브라우니 만들 때 그치. 되게 막 열심히 만들고 Oh, he's a little baker too. 웬만한 거 다 사고 하면서 되게 시도 많이 해서 맞아. 새로운 거에 흥미를 좀 많이 맞아 느끼는 약간 둘 다 약간 그런 편인 것 같아. Oh, that's Seungmin looks so good with this black hair. 둘 다 약간 그 도전 정신이 맞아. 있는데 근데 그 도전을 하다가 뭐 하나에 빠지면은 거기다 올인을. 진짜 요즘에 조던에 빠진 것 같아요. 릭스. 또 얼마 전에 샀어. 현진이 똑같이 택배 엄청 많이 와있어. 그럼 막
So is Youngbuk like just a nickname that we're calling him, or is that like a name that he's going by now? Because obviously in the title it's Felix, but they all seem to be referring to him as that. Y'all let me know. 디자이닝 너 좋아하잖아. 맞아 원래 약간 인테리어 디자인하는 원래 거 하려고 좋아해요. 했잖아. 맞아 원래 디자인하는 거 좋아해요. 내 어머님도 지금 인테리어 하고 있거든. 진짜로? 그래서 그렇게 사업으로 하고 있어. He was so excited. He's like, girl, 어머님한테 can you hook me up with your mama? 엄마 현재 저 인테리어 좀 관심 빠졌는데 좀 도와줄 수 있어? 아 근데 인테리어 디자이너는 진짜 뭔가 그 엄청나 나한테는 보여줄게. 되게 스타일링하는 거구나. I love this. I love this. 진짜. 그래서 근데 잘 어울리신다. Like, girl, look at what my mama does. Like, oh, let me see. 이런 거 음. 이런 거 I 인테리어 love 내가 이거 하고 this. 싶었거든. 이런 거 와. 막 파란색에다 야 색감 너무 이뻐. 그림도 거. 그리셔? 그림도 그리시지. 근데 내가 생각했는데 어머니랑 너랑 되게 비슷하게 하는 그 취미랑 아 꽃도 좋아하시는구나. 꽃도 나랑 진짜 똑같아. 똑같아. 야 그리고 이거 야 커플 커플링. 맞아. 이거 뭐지? 이거는 왜 내가 더 줬지? 그 반지 얘기하다가 나 반지 원래 찾고 있었는데 너가 딱 그러면 내가 반지 줄게. 맞아. 그래서 깜짝 놀랐어. 그때 차에서 이거 뭐야 이래갖고 이거 얼마 500원짜리야 이렇게 하다가 너가 껴본다 했었. 맞아. 근데 내가 그때 너 사이즈 껴보고, 맞아. 맞아. 껴보고 그래서 나 뒤에 있다고 그래서 줄게. 되게 신기했어. 왜냐면 나 은 같은 거만 끼고 하는데 이거 너무 새로워서. 근데 이뻐. 이거 진짜 진짜 은이랑 이뻐. 같이. I too like silver. 이쁜 거 같아. 그래서 나 전혀 뺀 적 없어. 그 이후 Aww. 그런 거 좋아하잖아. 패션 쪽으로. 브랜드적인 거 되게 얘기 많이 해요. 둘이서 같이 가기도 하고. 용모이가 뭐 사오면 야 너 그것도 언제 샀어? 맞아. 이쁘다 이러면서. 언제 샀어? 그날이네. 근데 너가 엄청 야. I love this. I love the composition of this. 야 현진. 너무 이거 사야 돼. 그래서 사야 돼. 근데 좀 비싼. 근데 예쁘다. 사야 돼. 근데 후회 솔직히 안 말하면 해. 예쁘다. 맞아 예뻤어. 그건 잘 된 거야. 잘 됐어. 너가 만족하면 그래 잘 된 거야. 와 매장 하나씩 다 사가지고 내가 진짜 너가 돈을 잘 아끼고 맞아. 나는 잘 쓰고. 맞아 그래서 근데 또 웃긴 게 뭔지 알아? 쇼핑하면서 그냥 반대가 됐어. 맞아 내가 너가 제일 많이 사고 내가 제일 많이 아꼈어. 왜냐 나는 그동안 너무 쇼핑 많이 샀었지. 내가 몇 개를 샀지 그때 야 쇼핑백 이만큼 들고 비 와가지고 또 진짜 쇼핑백 이렇게 짜고. 나 진짜 플렉스 많이 했어. 플렉스였지. 너 재밌었어. 부모님, 어머님도 사주셨다. 엄마 가방 사고. 맞아. 그 진짜 멋있었어. 둘이 이제 Always got to get something for your mama. 맞아. 예를 들면 현진이가 약간 장난을 딱 치면 용복이도 그렇게 약간 재치 있게 잘 받고 받아주고. 용복이도 장난을 치면 현진이 I love this purple hair on Lino. 제가 바라는 제가 좋아하는 약간 그런 찐친의 그런 케미가 요즘 더 생기지 않았나라는 생각을 하고 있어요. 너 원래 진짜 장난이 많은 사람이고 너한테도 장난을 많이 치는 게 진짜. 너의 반응이 진짜 재밌어. 내가 난좀 기분 좋게 해봐 그러는 맞아. 그 순간에는 내가 잘 삐지거든. 그래서 어떡하지 하는데 근데 시간 갈수록 생각하면 너무 재밌더라고. 그래. 내가 널 놀리려고 했는데 근데 너가 피곤하거나 맞아. 그래서 내가 아쉽다 타임. 이거 아닌데 내가 생각했을 때. 내가 근데 옛날에는 내가 막 좀 약간 피곤하고 좀 졸려고 해도 넌 계속 장난쳤거든. 맞아. 그래서 우리 그래서 그때 싸웠잖아. 맞아. 싸웠다기보다는 얘기를 많이 했지. 얘기를 많이 했지. 그때. 근데 지금은 딱 아니까. 근데 나는 다른 멤버들보다 너한테 더 장난 많이 치는 것 같아. 그래? 내가 봤을 때 너 승민이한테 진짜 많이 해. 승민이한테 많이 하지. 야 승민이랑 너가 투타하면 내가 맞아. 다른 사람들한테는 나 장난 별로 안 쳐. 잘 맞는 포인트가 있어. 장난치는 포인트가 약간 비슷한 것 같기도 하면서. 맨날 현진이가 뭐라고 하면 하이. They all notice how they joke around with each other. 치면서 꽁냥꽁냥 막 스킨십 막 안고 막 연습할 때도 막 현지 누워 있으면 막 끼어 안고 막 레슬링하고 막 그러는 거 되게 그냥. Do we have any videos of that? 용복이 형이 현진이 형을 기분 좋게 해주려고 하는 게 행복이네. 오히려 뭔가 현진이가 용복이한테 장난 많이 치는 거야. 요새는 약간 맞아. 그런 느낌. 근데 릭스는 또 그런 거 되게 좋아한단 말이야. 맞아. 본인 귀찮게 하는 거. 근데 내가 할 때는 안 좋아하고 현진이가 할 때만 좋아해. 난 많이 한단 말이야. 근데 형이 잘못했네. 내가 잘못한 거야. 춤 스튜디오 아니면 진짜 마마
그리고 연말 무대 이제 그런 콜라보 이제 무대들 있잖아. 이게 그런 무대를 볼 때마다 정말 자랑스러워. 왜냐면 내가 나갔으면 자신감 떨어져. 왜냐 혼자 나가니까. 이거 같이 나가면 재밌지. 솔직히 연말 무대 같은 경우는 이제 안무를 짜는 것보다는 그냥 배워서 하는 게 하는데 제일 급급하니까 야 내가 하는 거랑 너가 하는 거랑 다를 게 없으니까 나는 그냥 하면 똑같아. 진짜. 똑같아. 그리고 너는 그 표정으로 압도하는 그게 있잖아. 나는 너의 가장 멋있는 부분. Mm-hmm. 나는 되게 무대에서 표정을 안 지우면 그냥 좀 심플한 무대에서 별로. Oh, but baby, you are so expressive on stage. 아무것도 안 했을 때. 난 표정을 그래서. Especially when he's dancing. 표정을 Gorgeous, 안 지우면 gorgeous dancer. 아우라라는 게 있어. 그래서 너가 어쨌든 너가 카메라에 잡혔을 때 시선을 싹 압도하는 그게 있단 말이야. 이제 니만의 스타일이 좀 있잖아. 너가 이제 알아서 키우고 그렇게 하니까 그냥 많이 자랐지. 그래서 우리 이제 동선 뭐 이제 정리를 할 때 너가 앞에 있으면 너가 추는 스타일을 잘 보여. 그래서 너가 이제 Mm-hmm. He's like he a dancer. 딱그 슬로우. It's like y'all gonna notice me. 그게 진짜 뒤에서 봤을 때. But it does look good from the 카메라 back. 봤을 때랑 충분히 멋있고 내가 럭키한 순간들은 진짜 내가 뒤에 너랑 가까이 있을 그 무대에서 내가 직접 네 춤추는 스타일을 볼 수 있어. 과찬인데. 나 댄스가 참 서로 그 나누는 그 피드백이 예전에 비해 한마디면은 그냥 금방 알아채는 약간 그런 게 있는 것 같아서. 둘이서 되게 피드백 응. 많이 주고받고 참 둘이 무대를 잘해요. 응. 시선을 끈다고 해야 되나? 그치. 근데 시선 끄는 건 똑같은데 둘의 약간 뭐라 해야 될까 매력. 그 매력 포인트가 다르다 해야 되나? 음. 무대에서 매력 포인트가 윗은 좀 깔끔한 편이고 현진이는 거칠고 파격적이고. Down and dirty and nasty, and I love it. 난 너랑 숙제 레코드를 하고 싶어. 스트레이. 난 웃긴 게 플레이어를 하면 살짝 약간 무섭거든. 야 왜 무서워? 야 내가 너였으면 약간 플레이어 이제 만약에 내가 하면 나만 나오니까 혼자 하는 게 좀 부담스럽긴 해. 그치. 내가 준비한 만큼 이렇게 잘 나올까 그런 생각도 들고. 그래서 나는 오히려 만약에 같이 누구랑 하면 그게 더 편해. I get that. 그래서 뭐 3명 아니면 2명 뭐 그렇게 해서 나랑 숙제 레코드도 하자. 플레이어도 하고. Yes. 나는 상관없어. I don't know what that is, but yes, do it. Do it together. 나 한창 힘들었을 때 내가 너랑 영어로 기억났지? 기억나. 너 이렇게 안 하고 와 I love them. 그래 난 기억 안 나. 나는 조금씩 기억난다. 한 번 더 해줬으면 좋겠다. 영어로? 그냥 딱 심플하게. 오케이. I think I love his eyebrows. 한국말로도 못하겠는데? 이거 뭘로 해? 뭔가 Sign language? 뭔가 야 너 혼자 해봐. 나? 되게 갑작스러워. 나 항상 리스닝은 만점이었거든. 해봐. Listening. I believe. I believe. Yes? 야. Even from the start. Even though we've had a lot of hard time. I swear to God, that accent is beautiful. Not everyone can match to another person. Yep. But as much as we're different, though we try to understand and care for each other, that itself is so valuable and precious. Yep. No one else can have those relationships. That's one of the reasons why I believe that we were meant, not only one team, but also we were meant to be together as friends and family. Real friend. I think I didn't try like Enough. you must be my real friend. You make our Friendship. and it's real friendship. 진짜. 뭔가 N극과 S극 같은 느낌이잖아. N극과 S극. 자석이네. 그럼 둘 다 붙는구나. N극과 N극이잖아. 너무 착붙잖아. 너무 착붙을 뻔했네. 야 근데 성격은 너무 정반대야. 맞아, 그러니까. 둘은 성향이 너무 다른데 약간 용복이랑 현진이가 그 차이가 있는 게 현진이는 뭔가
싸웠어요. 약간 먼저 못 다가와요. 아 현진이 근데 용복이는 이렇게 하면은 그러니까 얘기 좀 할까? 약간 이런 느낌. 맞아. 얘기 좀 해볼까? 약간 이런 느낌이잖아. 그러니까 원래는 너나 현진이 같은 경우는 약간 풀려고 하는 것보다 그 시간이 지나면서 기분이 완화가 되고 그 다음부터 이제 다시 친해지는 성격인데 용복이는 풀려고 Hyunjin is me. 그러니까 둘이 그거에서 약간 좀 다른 점이 있으면서 오히려 그것 때문에 지금 이렇게 친해지지 않는 거야. 서로의 다른 점들을 이제 이해해주고 하다 보니까 이제 If I think about you, I feel like I have another reason to, but it's too much. That I sometimes need to calm down. Stop. Is naturally be a good friend because I can always think too serious about you because you're here. I'm happy that because of you I am blind. 너무 깊어졌네. 너무 진지해졌네. 야 그래도 영어로 말하니까 편하다. 야 한국어로 절대 말 못할 얘기들이야 이거 진짜. I love this. Y'all, that is like the sweetest damn video in the history of the world. Like, they are so freaking adorable. But I love the whole composition of the video. It's similar in a sense to the One Kid's rooms, where it's like we're cutting back and forth between person in the interview room and, you know, the other band members outside just chit-chatting. A little different how they had them, you know, split up into like groups of three, and then they had the two inside there. I think there are other Two Kid room sessions. This is obviously a new thing here, but like when he first came in, he's like, oh, I don't think I haven't done a Two Kids room session in a while. So yes, me looking right now, there's other Two Kids rooms sessions, older videos obviously. So I don't know if they're the same format where it's like, oh, they got lots of these, Lord Jesus. So volume 2, volume 3. Oh, Lord, okay, they got like tons and tons of these videos. All right, so there's lots of things for me to catch up on apparently. So yeah, so I don't know if these older Two Kids room sessions are the same format where it's the two of them in there and they split up everyone else in like groups of three, or if it's kind of like the One Kid sessions where it's like just all of them as a big group and then the people inside the interview room or whatever. I don't know. But Hyunjin and Felix are so freaking adorable. They are so adorable, and I love the same thing that I've said in all the One Kid sessions. I love how observant all of the members are of each other, and then this shows that it's not, they're not even just observant of like all of the members individually, they're observant of how other members interact with one another and how their friendships and relationships form and, you know, interact as part of the group dynamic. So like here we've got Hyunjin and Felix, who apparently are different personality types in a sense, but like, you know, polar opposites of a magnet, but they're drawn to each other, and they just have this such a special bond, such a special friendship between the two of them, and all of the other band members notice it. They're like, yeah, when they joke around each other, like Felix is really good at, you know, playing off of, you know, Hyunjin's jokes or whatever it is, and like just describing their dynamic. It's beautiful. It's beautiful to see how observant they all are of one another and each other's dynamic. But yeah, Hyunjin and Felix, so much cuteness. Like that one point where Felix is like, thinking about you makes me feel like I have another reason to live. Obviously, the shippers out there are gonna ship this so freaking hard, and they're gonna be like, oh my god, yes, this is they are in love, blah 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 blah. I don't see it that way. I mean, it could be. I would welcome it, I'd love it, sure, but like, to me it is just like the sweetest thing in the world. He's like, I think about you so much, and like, it's just him saying that I really do care about you, and sometimes I care a little too much and I gotta calm myself down, but like, you know, this friendship, this relationship, what we have here, like, I feel like we were meant to be together in this group. We were meant to be friends. We were meant to, and it's just sweet. It is sweet. It is sweet. They are so sweet together, and it's just so nice to see. I got to see who they were a little bit as individuals in One Kid's room, and it's nice to see how these interactions between just two of the members,
get along. So I'm very, very curious to see some of the other the older two kids' rooms sessions, and see how things have changed. Because obviously, looking at this date, the two kids' room sessions were back in 2019, so that was like November 2019, so a little over 2 years ago, 3 years ago by the time, November rolls around here. But a lot can change in that time. A lot can change in that time. So I'm curious to see how their dynamic was back then, and as these newer two kids' room sessions get released, how things have changed between them. So I think I might go back to, like, the next thing I react to from them, I'll go see the orderly completionist in me wants to, start at episode 1 and work my way backward. But like the person who just watched Felix and Hyunjin wants me to go back and see if I can find Felix and Hyunjin in one of these volumes and see how things have changed in their relationship since then. Let me see. Sorry, I'm just scrolling through this playlist. No, I don't see one. Okay, yes, there was. Volume 3, Episode 7. So yeah, part of me wants to just jump straight to Volume 3, Episode 7, and just do like a comparison to see how things have evolved since then, now. So I don't know. You guys can let me know down in the comment section. Eventually I'll get through all of them. Lord, this is a commitment, because there's like 700 videos in this playlist. Eventually I will get through all of them. But yeah, you guys can let me know whether you want me to start at the old Felix and Hyunjin interview and do like a comparison, or if you want me to just start at the beginning, volume 1, and just work my way through them. But yeah, I love it. I love the dynamic between them. Him comparing him to his mom and like, look at all the stuff my mom's done, and she's an interior designer. Oh my god, really? I love interior design. Girl, let me see. Oh my god, she likes flowers. She just like me. Does she also draw? Yes. You remember when I gave you that ring? Oh yes, because just sweetness. And like I mentioned there during the interview, I love how Hyunjin he took it upon himself. Just like, you know what? I want to learn how to paint. I want to learn how to draw. So I'm gonna learn. I just look up what do I need, blah blah blah, and I just started painting. And it got to the point where he's painting, and it's like, boom, here you go, happy birthday. And that painting meant so much to Felix, he hangs it up on his wall, and it's it's beautiful. I wish I had the time to commit to learning how to paint and draw. It's not something that like has been like a super duper passion of mine, which is why it's always just been on the back burner. It's just something that every once in a while I try to do something. I'm like, I wish I could. Like I can do some stuff painting, drawing wise, but I don't have like a natural like, ooh, let me just bam, gorgeous art. Like my older brother, my little sister, they've got that talent. I'm a performing artist. I perform. Those the arts that the heavens blessed me with. But yeah, I love that he just wanted to do something. It's like, fine, I'm gonna figure out how to do it, and he did. He just put his mind to it. It's like, let's go. In between practicing English and Japanese and being a fucking pop star and all this other stuff, like, when do you find the time to just learn how to paint? I don't know, but he did it, which makes it even more incredible. Them speaking in English, again, Felix, this Aussie accent, him and Bang Chan, y'all know how I feel about those accents. Love it. But then also hearing Hyunjin talk in English was so adorable, so endearing, and it's sweet. They're sweet. They're my sweet, sweet boys. I love them so, so much. And like I said in the beginning, there was a lot of just warm tones in the room, from their hair color to the one wall behind them to everything Felix was wearing. Everything just felt warm, and that just kind of echoed the vibe between the two of them. They have a very just warm, friendly demeanor between them, and I love, 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 love watching this. So I finally got to it, so I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications so you'll be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments, and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.